It's just right. I'm walking Cheshna, bro. I'll just cross the road. This. Damn, that looks like an extremely iconic building. Ship lagundi. Hotel అయితే ఫ్యాన్సీ ఉంది భయ్య, చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇట్స్ లైక్ అ షిప్, ప్రాపర్ షిప్ లెవెల్లో ఉంది అది. క్రేజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. These things are architectural marvels actually. You put in a lot of work, initiate the project initiate చేసినాక as per the plan, as per the budget, correct time లో you complete it. ఫ్యాట్ కోకో సీ ఫుడ్ క్లబ్ అంట. ఇక్కడ కొంచెం ఫుడ్ టూరిజం అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేసినాను, అనుకున్నంత చేయలేదు. మేబీ నెక్స్ట్ టైం చేస్తాను బ్రో. జస్ట్ క్రాస్ ద స్ట్రీట్, బీచ్ అవతల సైడ్ వచ్చేసి జస్ట్ వాకింగ్. దిస్ ప్లేస్ లుక్స్ రియలీ గుడ్. ఒక సైడ్ ఏమో బీచ్ ఏరియా, ఒక సైడ్ ఏమో ఆపోజిట్లో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ బిగ్ బిజినెసెస్ హ్యాపెనింగ్. చాలా ఎస్టాబ్లిష్డ్ రెస్టారెంట్స్ లాగా ఉన్నాయి. డామ్ బ్రో. కొంచెం అయితే కేర్ఫుల్ ఉండాలా బ్రో. 4 దిశల కళ్ళు ఓపెన్ చేసుకొని ఉండాలా. ఒక క్రేజీ కాఫీ షాప్ చూసిన, అక్కడ పోయి ఒక మంచి క్యాపుచినో, ఒక మంచి జస్ట్ టు రిలాక్స్. మర్చిపోయినా చెప్పడానికి, ఎవ్రీడే మార్నింగ్ దెర్ ఇస్ అ drink you guys have to try. It's called the Thai green tea. It's crazy. Bangkok lo try chesna. 7-Eleven is a place where I've tried. I liked the taste. I've tried those drinks in 2 more expensive cafeterias. Anta nachaledu. Kon 7-Eleven lo aithe koncham okay. It's unique. You should try that. Hey, hi. Where are you from? England. Did you YouTube? Yeah, I'm doing a travel documentary. బ్రదర్ వచ్చేసి ఎలిఫెంట్ శాంక్చురీకి పోయినావా అని అడిగిండు. ఫుకెట్లో పోయినాక పోతా అని చెప్పిన. ఎందుకంటే మనము నార్త్ నుంచి సౌత్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అనమాట. మనము సౌత్ ట్రావెల్ చేసి బ్యాక్ ఆఫ్ ఇండియాకి పోవాలి. ఖర్చు పెట్టుకుంటే తిరిగినా అనుకో ఖతం అయిపోతుంది, ఇంటికి పోవడం రాదు. అంటే యూ నెవర్ నో బ్రో, యూ నెవర్ నో. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ బ్యాకప్ ప్లాన్స్. వాలెట్ కూడా 2-3 ప్లేసెస్లో యూ హ్యావ్ టు కీప్. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ క్యారీ కపుల్ ఆఫ్ ఫోరెక్స్, ఒక క్రెడిట్ కార్డ్, ఒక ఇండియన్ కార్డ్. సో బ్రో వచ్చేసి ఫుల్ చిల్లుగా ఉన్నాడు. ఇంగ్లాండ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ లివర్పూల్ అంటాడు. యూరోపియన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ లైఫ్ లివ్ చేస్తారు బ్రో. మాట్లాడి నాకు టుక్ అనిపిస్తలేదు. టుక్ ఎక్కుదామంటే టుక్ అనిపిస్తలేదు. మన మెక్డానల్డ్స్ బై ఫుల్ చిల్లాక్స్ చేస్తుండు. I would like to have this one, passion fruit one. Yeah. Yeah.
ఇది పీచ్ ఫ్రూట్ అనమాట. నేను పొమగ్రానైట్ ట్రై చేసిన, ఎక్స్ట్రీమ్లీ మంచిగా ఉంటే. లాంగ్ వాక్ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ బ్రో. ప్యాషన్ ఫుడ్ అంటారు. సో మన డ్రింక్ అయిపోయింది. అలా క్రేజీ ఉంటే మెక్డానల్డ్స్ పక్కన చూడడానికి ఏమో అనుకున్నా బ్రో, బార్బిక్యూ స్టేషన్ యాక్చువల్లీ. మొత్తం చిమ్ని గిమ్ని అన్నది అలా. సవాదికా స్ట్రీట్ మ్యాన్, స్ట్రీట్. పటాయా బీచ్ రోడ్. మోటార్ బైక్ ఫర్ రెంట్. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మిస్ చేసిన బ్రో, లేదంటే ఐ థింక్ మస్తు మంది నెక్స్ట్ లెవెల్ బండిలు చూసినారా. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫర్ రెంట్స్. చూడడానికి చిన్నగా ఉంటుంది కానీ ఇంజిన్ వేరే. నార్మల్గా మనం పెట్రోల్లో బండి నడిపిస్తాము, వీళ్ళు గ్యాసోలీన్లో బండి నడిపిస్తారు. అప్పుడు క్లాప్ నియర్ బై నియర్ అప్పుడు క్లాప్. ఇక్కడ పోతున్నాం అంటే నడుచుకొని పోతున్నా, మా ఇల్లు దగ్గరనే. ఇది ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇట్లా, కానీ నైట్ అయితే మొత్తం ఇంకా పార్టీ సీన్, నెక్స్ట్ లెవెల్ పార్టీ. అందరూ వచ్చేసి కూర్చొని ఫుల్ ఆన్ ఫుడ్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, సవానికా. ఫుడ్ ఇస్ నాట్ రెడీ. Hello, I'm good. How are you? మన పంజాబ్ నుంచి ఒక బ్రో వచ్చాడు. హలో బ్రో, హౌ ఆర్ యూ అని చెప్పినారు. పాజీ ఇట్స్ లైక్ అ ప్రీమియం ఏరియా కానీ క్లోజ్డ్. ఒక టుక్ పట్టుకోవాలి బ్రో. టుక్ పట్టుకోలేదంటే నాకు తెలిసి నైట్ టైం ఈ స్ట్రీట్లో అయితే అస్సలు కెమెరా తీయకండి, కొడతారు.
గేమ్ వరల్డ్ వచ్చినట్టు ఉంది బ్రో యాక్చువల్లీ. సో నడుచుకొని ఇప్పుడే హిల్టన్కి వచ్చినాం భయ్య. ఇంకొక 1 కిలోమీటర్ నుంచి వచ్చి నడుచుకుంటూ పోతున్నాము. నో షాపింగ్ టుడే. మనము గేమ్లో ఒకసారి దిగితే దిగినట్టే అంతే. Sawanika. เอา2 ห่อเอ้ยเอาข้าวเหนียวห่อละ10เหรอเอาห่อเดียวมาเลยคนเรียนขอต้องการนี้เรา2 โอเค Ban? Yeah. พอแล้วก็ได้ค่ะเอาแล้วนะ Yeah. Thai boxing Red Bull అంట. Thai boxing Red Bull. బ్రో నడుచుకొని మీతో నడుచుకొని పోతున్నప్పుడు సడన్గా పరదాలు పడిపోయింది. ఏందిరా పోయి పరదాలు పడిపోయినాయి అని నేను చూస్తే ఎండ ఎక్కువ కొడుతుందని ఇది చేసినారంట. సో మళ్ళీ ఇట్లా పరదాకెళ్ళి బయటకు వచ్చేసినాం చూడు పరద. కానీ బ్యాంకాక్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ బ్రో. ఫుల్ క్రౌడెడ్ ఉంటే నాకు టైం కూడా అర్థమవుతలే బయట పోతామా పోదని. చైనీస్ న్యూ ఇయర్ ఒకటి అవుతుంటే అనమాట. సో చైనీస్ న్యూ ఇయర్ నడుస్తుండే కాబట్టి మొత్తం క్రౌడెడ్. అది ఫుడ్ మార్కెట్ పోతామంటే ఫుడ్ మార్కెట్ మొత్తం క్రౌడ్ ఉంటుంది బ్రో. పిట్ పాకెట్ పెట్టేస్తారు. సో యూ బెటర్ గో టు పాష్ ఏరియా పంపించేస్తున్నాడు. అంటే మనం బ్యాంకాక్ అంటే థాయిలాండ్ అంటే వీ వాంట్ టు సీ రా. కానీ ఈజ్ లైక్ dude, you're here to Thailand, you experience the best of Thailand. I'll recommend you to the best place in Thailand. Only problem was I was not able to capture a lot of footages. Poina, it was super crowded. ఒక్కొక్క రెస్టారెంట్ బయట లైన్ వేసుకొని నిలబడుతుంటే. సో
సో వాకింగ్ చేసుకొని టైర్డ్. జ్యూసెస్ బ్రో, జ్యూస్ స్టాల్ ఇస్ ఎవ్రీవేర్. జ్యూస్ స్టాల్, మనీ ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ ఆల్సో ఎవ్రీవేర్. జ్యూస్ అయితే పైసలు అయిపోతే జనరలీ కొంచెం టైం అయితే తీసుకుంటుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద సిటీ. వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద సిటీ, నేనైతే తిరిగిపోతుని నేను ఏడా పోయినా కూడా ఆల్ ఓకే. కానీ జనరలీ టూరిస్ట్ మైండ్ సెట్ ఇస్ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్. దేర్ ఆల్ హైప్డ్ అప్, దేర్ ఆల్ సో ఒక రెస్టారెంట్ పోతాం అనుకున్నా కానీ ఆ రెస్టారెంట్ వాజ్ షట్ డౌన్ టుడే. సో స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేసిన. సీన్ ఏంటంటే బ్రో, వాళ్ళు చికెన్ని ఆరెంజ్లో మ్యారినేట్ చేసినారు. ఆరెంజ్ స్మెల్ అయితే వస్తుంటే కానీ ఆరెంజ్ స్వీట్నెస్ రాలేకుంటే లైక్ ఇట్ ఫెల్ లైక్ బాయిల్డ్ చికెన్ విత్ పెప్పర్, అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ ఫ్రేగ్రెన్స్. నడిచి బోర్ కొట్టేసి రెడ్ బుల్ తీసుకున్నా. ఏం కాఫ్ సిరప్ లాగా ఉంది అనుకుంటున్నారా? కాఫ్ సిరప్ ఏం కాదు బ్రో, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రెడ్ బుల్. అంటే రెడ్ బుల్ మనం తాగే రెడ్ బుల్ క్యాన్స్ ఓనర్ వెన్ హీ వాజ్ ట్రావెలింగ్ థాయిలాండ్, హీ కేమ్ అక్రాస్ దిస్. వీళ్ళిద్దరు పార్ట్నర్షిప్ వెళ్ళేసి రెడ్ బుల్ బికేమ్ వాట్ రెడ్ బుల్ ఇస్. I love Red Bull back in India, especially the peach flavor or the watermelon flavor is what. కానీ ఇది లెట్ మీ టేస్ట్ అండ్ సీ, ఎందుకంటే అది కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్ బ్రో. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ కార్బోనేటెడ్ ఆర్ నాట్, ఎందుకంటే కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇలాంటి కేసెస్లో రాదు. రెడ్ బుల్ అయిపోయింది బ్రో, ఒకటే ఒక సిప్ అంతే. ఒక సిప్లో కొట్టేసిన నేను రెడ్ బుల్, ఒక సిప్లో రెడ్ బుల్ కొట్టేసిన. బాటిల్ లేపేటోళ్ళకి కోటర్ ఎంత భయ్యా. రూట్ ఇది, యూ హ్యావ్ టు సీ దిస్. దిస్ ఇస్ వాట్ థాయిलैंड इज ब्रो. वेलकम सर, शर्मा जी रेस्टोरेंट, प्योर वेज इंडियन फूड. बाद में आता भाई, रात में. కానీ పటాయాలో యూ హ్యావ్ సో మెనీ ఇండియన్, పటాయాలో యూ హ్యావ్ సో మెనీ ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్. అంటే ఇట్స్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఈట్ ఇండియన్ ఫుడ్ ఇన్ పటాయా. బ్యాంకాక్లో అయితే నోటీసే చేయలేదు బ్రో.